안녕하세요, 데이비입니다. 이번 영상에서도 매 5분 영어 컨텐츠인 구동사편 진행하려고 합니다. 제 영상이 영어 공부하시는데 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 바로 시작하도록 하겠습니다. 오늘 다룰 구동사는 바로 스탠드업입니다. 일단 원어민 발음 먼저 듣고 오겠습니다. Stand up. Stand up. 주로 세 가지 의미로 사용이 됩니다. 첫 번째 의미는 To rise to a standing position. 스탠드업의 가장 기본적인 의미는 앉아있다가 일어나는 것입니다. 학교, 병원, 대중교통 등 일상생활에서 자주 들을 수 있는 표현이에요. 그럼 첫 번째 의미를 가지는 예문 6개를 알아보도록 하겠습니다. 각 예문별로 3번씩 들려드릴 테니 쇄도잉하면서 꼭 따라해보시면서 익숙해지시는 걸 추천드립니다. 선생님이 들어오시면 일어나 주세요. Please stand up when the teacher comes in. Please stand up when the teacher comes in. Please stand up when the teacher comes in. 그는 일어나서 문 쪽으로 걸어갔다. He stood up and walked to the door. He stood up and walked to the door. He stood up and walked to the door. 제대로 못 일어나겠어요. 다리가 아파요. I can't stand up properly, my leg hurts. I can't stand up properly, my leg hurts. I can't stand up properly, my leg hurts. 전원이 일어나서 손님을 맞이했어요. The whole class stood up to greet the guest. The whole class stood up to greet the guest. The whole class stood up to greet the guest. 그녀는 회의 도중에 일어났어요. She stood up in the middle of the meeting. She stood up in the middle of the meeting. She stood up in the middle of the meeting. 매 시간 일어나서 스트레칭하는 걸 잊지 마세요. Don't forget to stand up and stretch every hour. Don't forget to stand up and stretch every hour. Don't forget to stand up and stretch every hour. 두 번째 의미는 To support or defend something. 이 표현은 누군가나 어떤 가치, 신념을 지지하거나 옹호할 때도 사용됩니다. Stand up for someone or something. 구조로 자주 나옵니다. 그럼 두 번째 의미를 가지는 예문 6개를 알아보도록 하겠습니다. 각 예문별로 3번씩 들려드릴 테니 쇄도잉하면서 꼭 따라해보시면서 익숙해지시는 걸 추천드립니다. 스스로를 지킬 줄 알아야 해요. You should stand up for yourself. You should stand up for yourself. You should stand up for yourself. 그녀는 항상 친구들을 편들어줘요. She always stands up for her friends. She always stands up for her friends. She always stands up for her friends. 우리는 옳은 것을 위해 나서야 해요. We must stand up for what is right. We must stand up for what is right. We must stand up for what is right. 그는 약자를 위해 나섰어요. He stood up for the weak. He stood up for the weak. He stood up for the weak. 아무도 나를 변호해 주지 않았어요. No one stood up for me. No one stood up for me. No one stood up for me. 혼자일지라도 정의를 위해 싸우세요. Stand up for justice, even if you stand alone. Stand up for justice, even if you stand alone. Stand up for justice, even if you stand alone. 세 번째 의미는 To fail to show up for a meeting or date. 이 표현은 특히 데이트나 중요한 약속에 나타나지 않을 때, 즉 바람 마치다는 의미로도 많이 사용돼요. 주로 get stood up이라고 수동태로 쓰여요. 그럼 세 번째 의미를 가지는 예문 6개를 알아보도록 하겠습니다. 각 예문별로 3번씩 들려드릴 테니 쇄도잉하면서 꼭 따라해보시면서 익숙해지시는 걸 추천드립니다. 그가 날 바람 맞췄다니 믿을 수 없어. I can't believe he stood me up. I can't believe he stood me up. I can't believe he stood me up. 그녀는 첫 데이트에서 바람 맞았어요. She got stood up on her first date. She got stood up on her first date. She got stood up on her first date. 다시는 그녀를 바람 맞히지 마. Don't stand her up again. Don't stand her up again. Don't stand her up again.
2시간이나 기다렸는데 결국 바람 맞았어요. He waited 2 hours and still got stood up. He waited 2 hours and still got stood up. He waited 2 hours and still got stood up. 그를 만나기로 했는데 그는 나타나지 않았어요. I was supposed to meet him, but he stood me up. I was supposed to meet him, but he stood me up. I was supposed to meet him, but he stood me up. 바람 맞으면 마음이 아파요. It hurts to be stood up. It hurts to be stood up. It hurts to be stood up. 그럼 이제는 전체적으로 한 번 더 반복하도록 하겠습니다. 선생님이 들어오시면 일어나 주세요. Please stand up when the teacher comes in. Please stand up when the teacher comes in. Please stand up when the teacher comes in. 그는 일어나서 문 쪽으로 걸어갔다. He stood up and walked to the door. He stood up and walked to the door. He stood up and walked to the door. 제대로 못 일어나겠어요. 다리가 아파요. I can't stand up properly, my leg hurts. I can't stand up properly, my leg hurts. I can't stand up properly, my leg hurts. 전원이 일어나서 손님을 맞이했어요. The whole class stood up to greet the guest. The whole class stood up to greet the guest. The whole class stood up to greet the guest. 그녀는 회의 도중에 일어났어요. She stood up in the middle of the meeting. She stood up in the middle of the meeting. She stood up in the middle of the meeting. 매 시간 일어나서 스트레칭 하는 걸 잊지 마세요. Don't forget to stand up and stretch every hour. Don't forget to stand up and stretch every hour. Don't forget to stand up and stretch every hour. 스스로를 지킬 줄 알아야 해요. You should stand up for yourself. You should stand up for yourself. You should stand up for yourself. 그녀는 항상 친구들을 편들어줘요. She always stands up for her friends. She always stands up for her friends. She always stands up for her friends. 우리는 옳은 것을 위해 나서야 해요. We must stand up for what is right. We must stand up for what is right. We must stand up for what is right. 그는 약자를 위해 나섰어요. He stood up for the weak. He stood up for the weak. He stood up for the weak. 아무도 나를 변호해 주지 않았어요. No one stood up for me. No one stood up for me. No one stood up for me. 혼자일지라도 정의를 위해 싸우세요. Stand up for justice, even if you stand alone. Stand up for justice, even if you stand alone. Stand up for justice, even if you stand alone. 그가 날 바람 맞췄다니 믿을 수 없어. I can't believe he stood me up. I can't believe he stood me up. I can't believe he stood me up. 그녀는 첫 데이트에서 바람 맞았어요. She got stood up on her first date. She got stood up on her first date. She got stood up on her first date. 다시는 그녀를 바람 맞히지 마. Don't stand her up again. Don't stand her up again. Don't stand her up again. 2시간이나 기다렸는데 결국 바람 맞았어요. He waited 2 hours and still got stood up. He waited 2 hours and still got stood up. He waited 2 hours and still got stood up. 그를 만나기로 했는데 그는 나타나지 않았어요. I was supposed to meet him, but he stood me up. I was supposed to meet him, but he stood me up. I was supposed to meet him, but he stood me up. 바람 맞으면 마음이 아파요. It hurts to be stood up. It hurts to be stood up. It hurts to be stood up. 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 스탠드업이라는 영어 구동사에 대해서 알아보았습니다. 처음에는 익숙하지 않은 구동사이지만 하루에 5분만 투자하신다면 익숙하게 사용을 하실 겁니다. 그럼 다음에도 좋은 컨텐츠 가지고 오도록 하겠습니다.
끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 강의 내용이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 그리고 알람 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다. 다음 강의에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.